Alguna vez sentiste un llamado silencioso, que no podías ignorar. Un impulso que te guiaba hacia un destino desconocido. Una noche que cambiaba todo sin avisarte. Esa sensación acompañaba a Sandra Bullock mientras caminaba por un estrecho pasillo del viejo mule. El aire salado golpeaba suavemente su rostro mientras la luna formaba un arco platido sobre el mar oscuro. Ella había trabajado durante largas semanas y su mente buscaba descanso. En su interior sentía una tensión que no lograba explicar y aún así avanzaba con pasos tranquilos. Keanu Reeves la esperaba cerca de un pequeño auto oscuro. Su postura era relajada pero sus ojos mostraban un brillo inusual. Él había insistido en ese viaje nocturno y había elegido esa isla remota como destino. Sandra confiaba en él porque siempre encontraba calma en su presencia. Cada vez que él hablaba ella sentía que su mundo se acomodaba lentamente. El motor arrancó con un sonido suave y ambos iniciaron el camino hacia la carretera costera. La noche parecía abrirse para ellos y la brisa fresca entraba por las ventanas. Sandra observaba las luces lejanas, pero también notaba que Keanu miraba constantemente los espejos del auto como si buscara algo desconocido. Había una inquietud sutil en sus movimientos que ella no quise ignorar. El silencio se volvió profundo pero no incómodo. Era un silencio que hablaba por sí mismo y mostraba la conexión silenciosa entre ambos. Sandra respiró hondo porque algo dentro de ella comprendía que esa noche sería distinto a todas las anteriores. Su intuición palpitaba como una advertencia, suave y esperanzadora al mismo tiempo. Cuando llegaron al puente iluminado por lamparas amarillas el ambiente cambió. El viento se volvió más fuerte y el mar rugía contra las piedras altas que rodeaban el camino. Sandra sintió que el auto vibraba ligeramente y su pecho también. Era como si la naturaleza intentara avisarles algo importante y urgente. Keanu redujo la velocidad y miró hacia el horizonte. Sus ojos se enfocaron en una sombra distante que parecía mover sobre el agua. Sandra también la veía aunque dudó de su propia percepción. La figura se desplazaba lentamente como si observaba desde lejos. Fue un instante breve pero suficiente para que su corazón se tensara. Ella habló con voz baja porque temía romper la calma de la noche. Keanu respondió con serenidad aunque cada palabra revelaba una preocupación que intentaba esconder. Él no quería asustarla pero tampoco quería mentir. El viaje no era solo un momento de descanso. Había algo más, algo que él todavía no podía explicar con claridad. Cuando finalmente llegaron a la isla, el ambiente se volvió más cálido. El pequeño puerto tenía luces suaves y un olor dulce a madera húmeda. Sandra bajó del auto y sintió que sus pies se hundían ligeramente en el suelo mojado. Miró alrededor buscando respuestas, pero solo encontró una tranquilidad extraña sobre el paisaje oscuro. Keanu se acercó a ella con pasos lentos. Su voz era amable pero también cargada de un peso viejo que él no había compartido antes. Sandra sintió su corazón acelerarse porque entendió que él estaba por decir algo importante. Algo que podía cambiar su viaje y tal vez su relación. Antes de que él pudiera continuar, una luz fuerte apareció desde el extremo del mule. Sandra se giró rápidamente y una sombra humana emergió de la claridad. Esa figura avanzaba con decisión como si hubiera esperado exactamente su llegada. El aire se volvió frío y el mar pareció contener la respiración. Sandra sintió un escalofrío recorrer la espalda.
Keanu dio un paso adelante como si quisiera protegerla. El silencio se rompió cuando un sonido extraño, casi metálico, se mezcló con el viento. La figura extendió un brazo y señaló directamente hacia ellos. Sandra apenas pudo susurrar su nombre. Y Keanu solo respondía, con una mirada firme que lo decía todo. Algo estaba a punto de comenzar. Algo que ninguno podía detener afuera. La figura avanzaba con pasos lentos mientras la luz del mule seguía, temblando con el viento. Sandra sintió su respiración acelerar porque aquella presencia traía una energía pesada y silenciosa. Keanu se colocó un poco delante de ella como un gesto natural de cuidado que la hizo sentir protegida. Sin embargo, ella también percibía algo más dentro de él, como una vieja memoria que acababa de despertar. El hombre se detuvo a pocos metros y bajó la mirada hacia sus manos. Levaba un pequeño objeto metálico que reflejaba la luz como si guardara un mensaje oculto. Sandra frunció el ceño porque no podía entender por qué alguien los esperaría en una isla casi desierta a esa hora. El silencio era tan intenso que cada latido parecía sonar contra el mar. Keanu dio un paso adelante con calma. Su voz salió tranquila pero firme. Le pidió al hombre que explicara su presencia. Sandra observó la escena con atención porque notó un leve temblar en la voz del desconocido. Él no parecía agresivo, parecía confundido, parecía asustado. Hizo que la tensión cambiara lentamente dentro de ella. El desconocido levantó la vista y mostró un rostro cansado por noches sin descanso. Sus ojos buscaban algo que él mismo no lograba definir. Al hablar su voz se quebró como si cargara un peso demasiado grande para sostenerlo solo. Sandra escuchó cada palabra con creciente sorpresa porque él mencionó un nombre que ella no esperaba escuchar jamás en ese contexto. Ese nombre pertenecía a alguien del pasado de Keanu. Alguien que él nunca mencionaba. Alguien que él había perdido hace muchos años. Sandra sintió que el ambiente se tensaba como una cuerda a punto de romperse. Miró a Keanu y descubrió un brillo extraño en sus ojos. Era una mezcla de dolor viejo y miedo silencioso que él siempre había mantenido escondido. El desconocido explicó que había encontrado una carta vieja escrita con urgencia. Una carta que mencionaba la isla como un lugar seguro para una confusión importante. Él creyó que pertenecía a Keanu y por eso decidió esperarlo allí. Sandra no reconoce la historia completa, pero entendía que el pasado estaba alcanzándolos de forma inesperada. Un pasado que él nunca había querido desenterrar. El viento sopló con más fuerza y levantó pequeñas olas que golpeaban contra las columnas del mule. Sandra sintió que la naturaleza reaccionaba al ambiente emocional como si también pudiera sentir la angustia que los rodeaba. Ella dio un paso adelante y habló con suavidad porque entendía que la compasión era necesaria en ese momento. Su voz calmó la tensión durante algunos segundos. El desconocido extendió finalmente el objeto metálico hacia Keanu. Era un colgante viejo con un símbolo pequeño grabado en el centro. Sandra observó el objeto con atención porque irradiaba una energía extraña. Parecía algo valioso y personal. Parecía una pieza perdida de una historia incompleta. Cuando Keanu lo tomó entre sus manos su expresión cambió completamente. Él respiró profundo como si intentara mantener el control sobre una emoción intensa. Sandra lo vio cerrar los ojos un instante y supo que ese colgante pertenecía a alguien más importante. La conexión era evidente.
Cada musculo de su rostro revelaba un dolor suave pero muy profundo. El quiso tocar su brazo, pero dudó unos segundos por sencha que él necesitaba ese momento para sí mismo. Cuando Keanu abrió los ojos otra vez su mirada estaba más firme. Habló con el desconocido y pidió detalles sobre la carta. Sin embargo, el hombre negó con la cabeza. Él no tenía la carta, solo tenía el colgante. Alguien más había dejado ese objeto en sus manos con instrucciones confusas. Sandra sintió un inquietante vacío en esa revelación. Algo faltaba. Algo importante. El desconocido agregó que no estaba solo cuando recibió el colgante. Había visto a otra persona en la isla. Alguien que se movía entre las sombras. Alguien que no quería ser visto. Sandra sintió un escalofrío atravesar su espalda porque recordó la figura que habían visto desde la carretera. Esa figura no era producto de la imaginación. Esa figura estaba allí desde antes de su llegada. Keanu tensó la mandíbula porque entendió que la situación era más seria de lo que parecía. Aquel viaje ya no era un simple paseo nocturno. Era una llamada del pasado y también una advertencia para el presente. Sandra sintió su corazón acelerarse pero también notó que una fuerza interna crecía dentro de ella. No quería alejarse. Quería acompañarlo. Quería entender. Una luz parpadeó repentinamente desde la cabaña cercana. Sandra giró inmediatamente porque la luz no estaba encendida antes. La puerta estaba entreabierta aunque ella recordaba claramente que todo estaba oscuro cuando bajaron del auto. El desconocido retrocedió unos pasos con evidente temor. El viento se detuvo como si la isla contuviera el aliento. Keanu estrechó la mano de Sandra con un gesto suave pero decidido. Él no quería que ella se alejara. Él quería que permaneciera a su lado. Para ella ese simple contacto fue suficiente para enfrentar cualquier miedo. Juntos empezaron a caminar hacia la cabaña iluminada mientras el desconocido observaba desde atrás con angustia silenciosa. Cada paso sobre la madera húmeda sonaba como un reloj marcando un tiempo distinto. Un tiempo que ya no pertenecía solo al presente. Sandra sentía que la isla escondía secretos que ellos estaban destinados a descubrir. Cuando tocó la puerta con la punta de los dedos, una sombra se movió dentro. Y antes de que pudiera decir una palabra, la luz se apagó por completo. La oscuridad cayó con un paso inesperado y silencioso. La cabaña quedó envuelta en una sombra espesa que parecía absorber cada sonido del viento. Sandra dio un pequeño paso atrás porque sintió que el aire cambiaba profundamente. Su pecho subía y bajaba con ritmo rápido mientras intentaba ver algo dentro de esa oscuridad total. Keanu apretó su mano con calma para mantenerla firme. El crujido de una tabla razón, desde el interior y lino, el mule con un eco inquietante. Sandra buscó el origen del sonido aunque sus ojos no podían distinguir ninguna forma clara. Era como si la isla jugara con sus sentidos y escondiera algo importante, justo fuera de su alcance. La tensión hacía vibrar sus pensamientos de una forma extraña y urgente. Keanu habló con voz tranquila y pidió a quien estuviera dentro que se mostrara. Cada palabra sonó fuerte dentro de la cabaña. Sin embargo, nadie respondió. El silencio era tan intenso que parecía un mensaje en sí mismo. Sandra sintió un escalofrío recorrer su espalda y entendió que la ausencia de respuesta también decía algo profundo. Alguien dentro estaba observando cada movimiento. De pronto una brisa fría salió desde la puerta abierta y envolvió sus rostros.
Sandra si estremeceu porc aquella corrient de air no persia natural. Era demasiado puntual. Demasiado calculada. Como si alguien la hubiera generado para provocar una reacción. Keanu dio un paso adelante pero Sandra sostuvo su brazo por sencha que algo no estaba bien. El voltio hacia ella y asintió suavemente. La voz del desconocido ligó desde atrás con un temblor claro. Dijo que él no entraría por la cabaña siempre había estado, vacía durante los días anteriores. También afirmó que había escuchado ruidos extraños las últimas noches y por eso decidió esperar fuera. Sandra observó su rostro bajo la luz temblorosa y no, un miedo real que confirmaba algo esencial. Ellos no estaban solos en esa isla. Keanu respiró profundo y avanzó hacia el interior con pasos lentos. Sandra se obligó a seguirlo porque su corazón pedía quedarse a su lado sin importar el temor. La madera crujó bajo sus pies cuando cruzaron el umbral y la oscuridad se cerró sobre ellos, como una cortina pesada. Sus manos permanecieron unidas mientras sus ojos se acostumbraban a la baja luz que entraba desde fuera. Cuando la vista se ajustó finalmente, Sandra notó una figura sentada en la esquina de la cabaña. Era solo una silueta inmóvil pero su presencia llenaba el espacio con una intensidad inexplicable. Keanu tensó la postura al reconocer algo familiar en esa sombra pero su mente no lograba ordenarlo completamente. Sandra sintió que la respiración del hombre frente a ellos era lenta, profunda y llena de significado. La figura levantó finalmente la cabeza y la luz débil reveló un rostro marcado por el cansancio. Sus ojos estaban rojos como si hubiera llorado por horas. Sandra sintió un golpe emocional porque aquel rostro no mostraba amenaza, mostraba dolor. Un dolor que ella podía reconocer en el silencio de sus gestos. El hombre parecía haber estado esperando ese encuentro durante mucho tiempo. Keanu pronunció su nombre con un tono suave que sorprendió a Sandra. Ella no sabía que él conocía a esa persona. El hombre respondió con una sonrisa triste que mostraba alivio y vergüenza al mismo tiempo. Su voz salió quebrada cuando explicó que había intentado contactar a Keanu muchas veces, pero nunca encontró el valor para hacerlo de forma directa. Algo en su interior lo había traído hasta esa isla. Algo que no podía ignorar más. Sandra dio un paso adelante y escuchó la historia con atención. El hombre reveló que él había sido un amigo cercano de alguien importante para Keanu. Alguien que ambos habían perdido en un momento difícil. Aquella pérdida dejó cicatrices profundas y silenciosas. Cicatrices que ninguno mencionaba, pero que seguían vivas en cada recuerdo. Sandra entendió que esta persona no era un extraño. Era un vínculo perdido del pasado. El hombre sacó una joya arrugada de su bolsillo. La carta perdida. Sandra sintió el ambiente cambiar cuando él la extendió hacia Keanu. No era una carta nueva, era muy antigua, escrita con letras rápidas y temblorosas. Pertenecía a alguien que había amado profundamente a Keanu y que dejó un mensaje sin entregar por razones dolorosas. Sandra sintió su corazón apretarse mientras él abría lentamente la joya. Antes de que pudiera leerla un ruido fuerte golpeó la ventana trasera de la cabaña. La madera vibró confusa como si algo chocara desde afuera. Sandra se giró de inmediato y sintió la sangre hervir en sus venas. La isla ya no parecía un lugar tranquilo. Algo en esa oscuridad estaba vivo. Algo que seguía cada uno de sus pasos. Algo que estaba esperando el momento exacto para mostrarse. El hombre dio un salto atrás con miedo. Keanu sujetó a Sandra con firmeza para mantenerla protegida.
Ella miro hasha la ventana y vaya una sombra movers rapidamente entre los árboles. No era el desconocido. No era el hombre de la carta. Era alguien más. Alguien que había legado antes que ellos. Alguien que conoce esa carta también. La cabaña volvió a temblar cuando otro golpe retumbó contra la pared. La figura en la ventana se movía con rapidez y precisión. Sandra sintió un fuerte impulso de escapar, pero también sintió una fuerza interna que la empujó a quedarse. No quería huir sin entender. No quería dejar que el miedo definiera su decisión. Ella quería descubrir la verdad. Cuando el último golpe resonó la puerta principal se cerró por sí sola con un estruendo. La cabaña quedó completamente celada. El aire se volvió más frío. La tensión se volvió más densa. Y la carta tembló en las manos de Keanu mientras la sombra afuera dejaba claro que no pensaba irse. Algo estaba a punto de revelarse. Algo que cambiaría todo para siempre. La cabaña temblaba suavemente mientras la sombra afuera recorría las paredes con movimientos rápidos y calculados. Sandra sintió que su respiración se volvía más pesada porque cada golpe resonaba como un aviso urgente. El aire frío entraba por las grietas y hacía vibrar las luces débiles que aún quedaban dentro. Keanu permanecía firme junto a ella aunque su mirada mostraba un recuerdo doloroso que recién despertaba. El hombre que trajo la carta se acercó a la ventana con pasos inseguros. Su cuerpo temblaba pero aún así quería entender quién los observaba desde la oscuridad. Sandra lo llamó con voz suave porque temía que algo pudiera alcanzarlo si se acercaba demasiado. Él se detuvo solo un segundo y miró a Keanu buscando algún tipo de guía silenciosa. Keanu respiró profundo y pidió a todos que mantuvieran la calma. Su voz tenía una fuerza suave que llenó la cabaña con una sensación extraña de seguridad. Sandra sintió un pequeño alivio porque confiaba completamente en su capacidad para manejar situaciones tensas. Aún así ella sabía que esta noche tenía un rumbo completamente inesperado. Un rumbo que los empujaba hacia una verdad oculta entre sombras. La figura afuera golpeó la pared una vez más. Esta vez el sonido fue más lento, más pesado y más intencional. Sandra notó que no era un golpe impulsivo. Era un mensaje, un recordatorio de que esa presencia quería algo específico de ellos. Algo relacionado con la carta. Algo relacionado con el colgante. Algo relacionado con el pasado que Keanu había intentado dejar atrás. Keanu abrió la carta con un movimiento lento y firme. Sus ojos se deslizaron por las palabras escritas con rapidez y angustia. Sandra observó su rostro con atención. Cada línea que él leía cambiaba sutilmente su expresión. Primero sorpresa, luego tristeza, luego un tipo profundo de comprensión que ella no había visto antes. Él apretó la página con cuidado como si no quisiera dañarla. La carta hablaba de una promesa rota. Una promesa hecha durante un momento difícil que nunca llegó a cumplirse. Hablaba de un mensaje urgente que debía entregarse antes de un viaje peligroso. Hablaba de un secreto que había permanecido oculto durante años. Sandra sintió que la piel de sus brazos se erizaba porque entendió que esa carta había sido escrita para Keanu en un momento de desesperación y amor sincero. El hombre explicó que la carta nunca llegó a destino porque la persona que debía entregarla desapareció misteriosamente. No fue un accidente. No fue una decisión simple. Fue algo más complejo que nadie logró entender. Sandra escuchaba cada palabra con el corazón encogido porque el dolor en los ojos de Keanu era evidente.
El levaba tiempo creyendo que esa persona lo había olvidado. Ahora sabía que no era así. Un ruido seco interrumpió la conversación. La ventana tembló como si algo hubiera presionado contra el vidrio desde afuera. Sandra levantó la vista de inmediato y via una silueta oscura apiada contra el marco. La figura tenía una postura extraña y su rostro estaba completamente oculto. Persia observarlos con una mezcla de urgencia y ansiedad. Keanu se movió hacia la ventana con cuidado para approachar a Sandra. Cuando la figura levantó la mano, Sandra sintió un impulso repentino de avanzar. Algo en ese gesto no parecía violento, parecía un pedido, parecía un llamado. Ella dio dos pasos hacia la ventana y Keanu intentó detenerla, pero ella lo miró con determinación suave. No quería actuar por miedo. Quería entender lo que estaba pasando en esa isla. La figura colocó algo en el borde del vidrio. Un pedazo pequeño de papel doblado muchas veces. Sandra estiró la mano lentamente mientras la cabaña permanecía en completo silencio. Cuando ella tomó el papel, la figura retrocedió unos pasos y desapareció entre los árboles sin hacer ningún ruido. Sandra sintió un temblor en las manos cuando abrió el mensaje. Era un dibujo hecho con trazos rápidos pero muy reconocibles. Sandra lo miró unos segundos antes de entregárselo a Keanu. Él lo tomó y su rostro perdió el color. El dibujo mostraba un símbolo idéntico al del colgante. Era un símbolo que pertenecía a alguien que él había amado profundamente. Una persona cuyo recuerdo seguía vivo en cada rincón de su corazón. Una persona que había dejado un vacío imposible de llenar. El hombre se acercó de inmediato al dibujo y lo reconoció. Dijo que ese símbolo solo lo conocían tres personas. La autora de la carta, Keanu, y él mismo. Sandra sintió que su pecho se cerraba confusa porque entendió el significado profundo de ese gesto. La figura fuera sabía quién era Keanu. Sabía lo que ese símbolo representaba. Sabía cada pieza del pasado que los unía a todos en esa noche misteriosa. De pronto la puerta trasera de la cabaña se abrió lentamente sin hacer ruido. Sandra giró hacia esa dirección con el corazón latiendo rápido. La brisa fría entró otra vez y movió las cortinas con un ritmo casi ritual. Keanu avanzó hacia la puerta con paso firme y prendió una pequeña lámpara que estaba sobre la mesa. Su luz iluminó la entrada y reveló algo inesperado en el suelo. Era un camino de marcas pequeñas hechas con tiza blanca. Formaban un sendero que levaba hacia el bosque. Sandra se acercó para observarlas y notó que no eran marcas al azar. Tenían un patrón. Una secuencia repetitiva que había visto en la carta. Un mensaje oculto que alguien quería que siguieran. El hombre retrocedió con miedo porque conocía ese patrón. Era una señal usada por la persona que escribía la carta para pedir ayuda. Sandra sintió que el aire se volvía más pesado porque entendió que alguien en esa isla estaba usando los mismos símbolos del pasado. Alguien que conocía cada detalle. Alguien que necesitaba ser encontrado. Keanu tomó la mano de Sandra con ternura y habló con una voz suave pero llena de decisión. Dijo que tenían que seguir esas marcas. Dijo que era la única forma de descubrir la verdad completa. Dijo que no quería dejar que el pasado dictara su presente sin enfrentarlo. Sandra apretó su mano confusa porque sabía que ese camino podía cambiarlo todo. La isla no era un simple destino nocturno. Era una pieza perdida de una historia profunda que los unía en silencio.
Ella respiro hondo y dio, el primer paso, hacia el sendero marcado con tiza blanca. La oscuridad del bosque, si abrió lento y silenciosamente. Como si los estuviera esperando, desde hace años. El bosque los recibió con un silencio tan profundo que parece antiguo. Cada paso sobre la tierra húmeda produce un sonido suave que se mezclaba con el canto lejano de insectos nocturnos. Sandra avanzaba con el corazón acelerado porque entendía que ese sendero no era común. Cada marca de tiza brillaba ligeramente bajo la luz de la lámpara y perseguirlos con intención precisa. Keanu caminaba a su lado con ojos atentos. Él observaba cada detalle del bosque como si buscara señales conocidas. Sandra podía sentir su tensión interna porque aquella isla no era solo un lugar del presente. Era un puente hacia un recuerdo que él nunca había cerrado completamente. Aunque su paso era firme, su respiración mostraba un peso emocional que él entendía sin necesidad de palabras. El hombre que traía la carta los seguía con cierta distancia. Su miedo era evidente pero aún así no quería quedarse atrás. Cada sonido extraño lo hacía flinchar aunque intentaba respirar profundamente para no perder el control. Sandra lo miró en una ocasión y notó que sus hombros temblaban por la mezcla de culpa y preocupación que él cargaba desde hace años. El sendero de tiza los condujo hacia una zona más oscura. Los árboles formaban un arco natural que dejaba pasar muy poca luz. Sandra se estremeció al cruzarlo porque sintió que el aire cambiaba ligeramente. Era más frío, más denso, más cargado de emociones viejas que parecían flotar alrededor. Ella apretó la mano de Keanu porque necesitaba sentir su presencia cercana para mantener la calma. De repente la lámpara en la mano de Keanu titiló, como si algo perturbara su energía. Sandra observó alrededor pero no encontró ninguna figura visible. Sin embargo, la sensación de ser observados creció en lo profundo de su pecho. Ella sabía que la figura misteriosa seguía cerca aunque se escondiera entre las sombras del bosque. Cuando el sendero ligó a un claro pequeño, Sandra veía algo inesperado en el centro. Había una mesa vieja cubierta por un paño oscuro. Al lado había una piedra talada con símbolos iguales a los del colgante. Sandra sintió un estremecimiento suave porque ese lugar parecía sagrado. Parecía un punto donde muchas historias se encontraban. Parecía el corazón de la isla. Keanu avanzó hacia la mesa con pasos lentos. Retiró el paño con cuidado y reveló una pequeña caja de madera muy antigua. Tenía marcas del mismo patrón que la carta. Sandra acercó la mano para tocar la superficie y sintió un calor suave como si el objeto guardara algo vivo en su interior. El hombre que los seguía retrocedió un paso porque reconoció esa caja. Era la caja perdida del mensaje final. Cuando Keanu abrió la caja encontró un sobre sin celo. Estaba ligeramente roto por el tiempo pero aún intacto. La letra en la portada era la misma que la de la carta anterior. Sandra sintió sus ojos humedecer porque entendió que ese mensaje había sido guardado con enorme cuidado y amor. Keanu tomó y abrió el sobre con una lentitud casi ritual. Antes de que pudiera leer, la figura misteriosa apareció detrás de los árboles. Sandra la veía primero. Su corazón dio un salto mientras levantaba la lámpara para iluminar mejor. La figura dio dos pasos hacia adelante y finalmente mostró su rostro bajo la luz tenue. Era una mujer. Su mirada estaba llena de tristeza profunda y alivio al mismo tiempo. Sandra sintió que el mundo se detenía por un instante. Keanu la reconoció en el mismo segundo. Su rostro se transformó por completo.
Sus ojos si abrirían con una mezcla intensa de dolor y sorpresa. El pronuncio su nombre con voz quebrada y Sandra sintió que ese nombre levaba años atrapado en su garganta sin oportunidad de salir. La mujer avanzó lentamente mientras las lágrimas caían por su rostro como si hubieran esperado demasiado tiempo para percer. La mujer explicó que nunca desapareció por decisión propia. Alguien la obligó a ocultarse para proteger una información importante relacionada con el símbolo del colgante. La carta que nunca ligó a Keanu fue escondida para mantenerlo a salvo. Ella había intentado volver muchas veces, pero siempre encontró obstáculos. La isla era su último intento, su última esperanza. Sandra sintió el peso emotional colapsar sobre todos en ese momento. Keanu cayó de rodillas suavemente porque la verdad era demasiado grande. Durante años creyó que ella lo había olvidado o abandonado. Ahora entendía que la realidad era totalmente distinta. Sandra colocó una mano en su hombro para darle apoyo porque su cuerpo temblaba bajo el impacto de esa revelación. No era debilidad. Era una mezcla profunda de alivio y dolor acumulado. La mujer señaló la calle porque el mensaje final necesitaba ser leído. Keanu abrió la carta mientras Sandra se acercaba para acompañarlo. Las palabras explicaban un plan viejo que debía approachar a varias personas relacionadas con ellos. Hablaba de una traición inesperada. Hablaba de un sacrificio silencioso. Hablaba de un amor sincero que nunca se apagó a pesar de la distancia. Sandra sintió que cada frase cargaba emociones densas que llenaban el bosque entero. Cuando Keanu terminó de leer la carta, el bosque pareció quedarse inmóvil. Ni el viento se movía. La mujer dio un paso final hacia él y le pidió perdón con una voz suave pero firme. Un perdón sincero que llevaba años esperando ser pronunciado. Sandra vio la profundidad de ese momento y su corazón se apretó confusa. Ella entendió que este reencuentro era necesario. Era inevitable. Era el camino hacia la verdad completa. Sin embargo, antes de que pudieran abrazar si era emocional un grito lejano atravesó el bosque. El hombre que los había seguido señaló con terror hacia el sendero. Alguien más estaba en la isla. Alguien que no quería que la verdad saliera a la luz. La mujer cambió su expresión de inmediato. El peligro regresaba confusa. Y la verdad más importante, o no había sido revelada. El grito resonó entre los árboles como una advertencia urgente. Sandra sintió un escalofrío recorrer toda su espalda mientras miraba hacia la oscuridad profunda del sendero. El bosque pareció tensarse como si también esperara la llegada de algo inevitable. Keanu se puso de pie lentamente aunque su cuerpo temblaba por la emoción del reencuentro. Él respiró hondo y protegió a la mujer colocándose frente a ella. El hombre que los había acompañado retrocedió varios pasos. Su rostro mostraba un miedo real porque reconoce ese grito. Afirmó con voz débil que alguien más conoce el símbolo del colgante. Alguien que había perseguido a la mujer durante años. Alguien que creía que esa verdad debía permanecer enterrada para siempre. Sandra sintió su pecho apretarse confusa porque entendió que el peligro era real. La mujer pidió calma. Su voz fue suave pero llena de firmeza. Explicó que ese perseguidor había intentado detenerla muchas veces. Él temía que su mensaje final pudiera revelar secretos que afectarían a personas poderosas. Sandra notó que la mujer no temblaba. Sus ojos estaban llenos de fuerza tranquila, de resistencia, de valencia que había crecido durante años de lucha silenciosa. El grito sonó otra vez, esta vez más cerca.
Keanu aprito la mano de Sandra con un gesto instintivo quella lino de courage. Ella entendió que ese contacto también era una promesa silenciosa. Una promesa de enfrentar lo que viniera sin huir. Juntos avanzaron hacia el bord del claro mientras la mujer y el hombre permanecían detrás. Una figura emergió entre los árboles. Su silueta alta y rígida parecía moverse con una seguridad inquietante. Sandra sintió su respiración detenerse cuando la luz de la lámpara iluminó su rostro. Era un hombre de mirada fría y actitud calculada. Su presencia cargaba un peso oscuro. Keanu dio un paso adelante para establecer distancia entre la figura y los demás. El hombre habló con voz firme y acusadora. Dijo que la verdad debía quedar olvidada. Dijo que la mujer no debía haber regresado. Dijo que la carta y la calle solo traerían caos. Sandra sintió un fuego interno cuando escuchó esas palabras. Nigo con la cabeza porque entendía que calar una verdad nunca era la solución. El silencio prolongado solo alimentaba más dolor. La mujer finalmente se adelantó. Camino hacia la figura con pasos suaves pero seguros. Su voz fue clara cuando dijo que ya no tenía miedo. Explicó que ella había guardado ese mensaje por demasiado tiempo y que ahora merecía ser escuchado. El hombre la miró con enojo profundo pero también con una sombra de desesperación. Sandra observó cada gesto y entendió que él también cargaba cicatrices propias. La tensión creció hasta que el hombre dio un paso brusco hacia ella. Keanu reaccionó de inmediato. Se colocó entre ambos con una fusa tranquila que hizo que todos se detuvieran. Su voz fue firme cuando dijo que la verdad no podía destruir lo que estaba roto. Dijo que las heridas solo sanaban cuando se enfrentaban con honestidad. Sandra sintió un orgullo inmenso por su valencia emocional. El bosque quedó en silencio. Un silencio intenso que parecía escuchar cada palabra. La figura misteriosa bajó finalmente los hombros. Su rostro cambió. Ya no mostraba furia. Mostraba un cansancio profundo. Mostró un dolor escondido que había levado durante muchos años. Su voz se quebró cuando admitió que tenía miedo del pasado. Miedo de perder todo lo que conocía. Miedo de enfrentar su propia culpa. Fue entonces cuando la mujer dio un gesto inesperado. Extendió la mano hacia él. Fue un gesto pequeño pero lleno de humanidad. Un gesto que hablaba de perdón, comprensión, respeto. El hombre dudó unos segundos antes de aceptar esa mano. Cuando la tomó su expresión cambió completamente. El peso que cargaba parecía volverse más ligero. Sandra sintió que algo dentro de ella también se liberaba. Keanu respiró profundo y volvió a abrir la carta final. Esta vez la leyó en voz alta. Las palabras hablaban de esperanza. Hablaban de un futuro que debía construirse con verdad. Hablaban del valor de enfrentar el dolor para crear algo mejor. Sandra sintió lágrimas suaves en los ojos porque esas palabras también la tocaban a ella. La isla se volvió más cálida mientras el mensaje llenaba el aire. Cuando la lectura termina, el viento sopló suavemente entre los árboles. Ya no era frío. Era un viento cálido que parecía abrazarlos a todos. La figura misteriosa dio un paso atrás y se perdió entre las sombras sin hostilidad. Su misión había terminado. La mujer se acercó a Keanu y lo abrazó con un agradecimiento profundo. Él respondió con un abrazo sincero que cerraba años de tristeza. Sandra observó la escena con una mezcla intensa de emoción y paz. Entendió que aquella noche no solo resolvía el pasado de Keanu, también habría un nuevo capítulo para ambos. Él se acercó a ella cuando el abrazo terminó. Sus manos encontraron las de Sandra con una naturalidad hermosa.
La miro a los ojos con una expresión suave y honesta. Una expresión que decía más que cualquier palabra. La mujer sonrió con ternura al verlos juntos. Dijo que esa isla siempre había sido un lugar de revelations. Un lugar donde las decisiones correctas encontraban luz. Sandra sintió que su corazón se abría una verdad personal que había crecido durante todo el viaje. Ella había legado ali sin respuestas claras, pero ahora comprendía el valor del camino compartido. Cuando el amanecer empezó a colorir el cielo, el bosque se volvió completamente silencioso. Ya no había sombras ocultas. Ya no había secretos pendientes. Solo quedaba la cama pura después de una noche intensa. Keanu tomó la mano de Sandra y caminó con ella hacia la salida del claro. Cada paso era lidro. Cada paso levaba un nuevo sentido. La isla ya no era un misterio. Era un cierre. Era un inicio. Era un recuerdo que los acompañaría siempre. Sandra respiró el aire fresco del amanecer. Y supo que esa noche cambió su vida para siempre.